হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম জানাই দাদা বৌদি ইটিং সাথে তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত। তো আজকে চলে এসেছি মজাদার একটা আবারও চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে। চ্যালেঞ্জিং বলতে মানে এখন ডিমের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করব কতটা লঙ্কা খেতে পারি। তো লঙ্কা খেলে তো জানো কীরকম ফাটে মানুষের, তো যাই হোক আমারও তো ফাটবে। তোমরা দেখতে থাকো, এনজয় নাও। আর কতটা কী খেতে পারি তোমরা তো দেখবেই। তো চলো খাওয়াটা স্টার্ট করি, দেখতে থাকো ভিডিওটা। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো বেশি কথা বলবো না, চলো স্টার্ট করি খাওয়াটা। লেটস স্টার্ট। তো একটু নুন ছড়িয়ে তো চলো খাওয়াটা স্টার্ট করি। তো এই যে ডিম, লঙ্কা কিন্তু দারুণ ঝাল। দারুণ ঝাল বন্ধুরা, প্রচুর ঝাল। একটু একটু লঙ্কা, সরু লঙ্কা বেশি ঝাল হয়।
প্রচণ্ড ঝাল। টমেটো নিচ্ছে, প্রায় অনেকগুলো লঙ্কা খেয়েছি। টমেটোটা টক প্রচুর। তো বন্ধুরা আর খেতে পাচ্ছি না, অনেক লঙ্কা খেয়েছি আর অনেক ডিম খেয়েছি। তো চলো আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও। তো ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো বন্ধুরা, টাটা, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, নিজের খেয়াল রেখো, নিজের পরিবারের খেয়াল রেখো। তো চলো বন্ধুরা, টাটা।